In ancient times, people lived by the river. About 1000 AD, Finno-Ugric tribes came to live in a place situated between the rivers Volga and Vyatka. It is known that ancient Greece and Persia had close trade relations with the lands along the Volga. From the time of Peter the Great to this day, merchant ships have traveled this river. The aim of traders was to create a trade connection between the Volga and the Baltic Sea. On the river Volga live a people called the Mari. The left bank of it is low, and there are mainly forests and meadows. Here live the Meadow Maris. On the high right bank live the Hill Maris. They consist of only 1/7 of all Maris. A ferry connects the Hill and the Meadow Maris. This is the main means of transportation on the Volga. This is the third time a song festival has been held in the Hill Mari region. The occasion unites all Maris, both from their homeland and from outside of the Republic. The singing people is what the Meadow Maris and the Hill Maris are called. The song festival is held in the Hill Mari region, where the big river Jyngy flows into the Volga. The festival is inspired by the tradition of the Estonian Song Festival and is a powerful symbol of national cultural rebirth. At the Song Festival, people can wear folk costumes. This arouses interest in the folk clothes of different regions. Mari embroidery consists mainly of ornamental plants. Also widespread are animal, tree, and flower motifs. The folk dress of the Hill Maris differs from that of the Meadow Maris in their use of low necks and embroidery. In the Hill Mari village of Kartuk, they try to preserve and pass on old Mari embroidery motifs. Kogon yarat menye terles, tamden het menyem izinye kok avem tamden terles satsim pogem pervishe marla tagarlem teveti men velnem tagar alles sudies wat pervishelis nasmak sharpa nasmak pelserge tengen kaitan mil ong Tide вот ціле штеме ітен дон вет запонжат вет скажітен тіде жет ітен тагарлиш таменям книявлеметлодам погем мар орнаментлем узорлем первише мар костюм легетсен запон легетсен пюерге тагаришативе терлинем Запон влияет, ты видишь, ведельтерлеме тоже мол нам ще первише влияется на кузорле. Караксирште терлемеш пеше техин тироште петим кенелен. Веспачаш тидем уемдаш келеш. Школстат тетявлелен там даш веристиш кружокмат школста пачен на вышивание крестиклемен кружоком. Погине вот мол нам ще узорлем первише влем. Тетявлем метерлештем дине. Мешки мара халким кон яратим, традиции влежем, обуца влежем, халким дон когоешнем, и кертмем семень, мамштим кирдем, шке халким лен, эштесацим. Genuine Mari folk costume embroidery consists of geometrical patterns. The main color used is dark red. An important element in Mari folk dress is a hand-woven belt. The belt is used in both women's clothes and men's clothes. In ancient times, the absence of a belt was considered a sin. The belt protected men from evil spirits and spells. With the help of a belt, a Mari clairvoyant could tell a person's fortune and diagnose his illnesses. Village wise men also used the belts in national rituals.
Man has always tried to beautify his life and home with things he has made himself. He has tried to make these things as practical as possible, as well as beautiful. From the most common material, one can make things of amazing beauty. In the hill Mari village of Salim Sola, they make hand-woven Mari belts. There, in the Nikolai Ignatiev Literature Museum, is a project called Belt of Fortune. Ти Солаиш, Салам Солаиш, Петериш Коркмар писатель Никон Васильевич Игнатьев Шачен. Шачен держим кендек шюден, дек шлубезимши, и вот шюде и шомале мешеже, жепеш ти музеем штеме пачма. Ти кобуцаже ти де ште гомаш. А ште гомаш же мен уже Коркмар район ште пете манаш лиеш. Район ште на цилажат кок папа вели штем квад. Казат станоком ште шитта туке. Kom stanokkom onam cilež, вот ik te tistekin, muzeiste, ik te tonem, ik te у музея нече материалом поге, музей истории горно-марийского народа, вот новый музей, что ik станоком онам. А мне первише что влем анджим. Погем анджим, да, тенем шанавил цветом тюсом анджи лет. Уло оше что вле, уло крен что вле, например, коричневый вид. Кстати, то, что вот шарпаном лиштем не лет вид первишевле. Тюсеште маханюлен техинюк. Менен шанама шуле. Ти каргжевлем, пушенге каргжем, пушенге важвлем, шудевлем поген анджин. Анзе коллаже те шептевлем ет мам материалвлем чиятин анджаш практикште тидем штин анджним. The museum exhibits not only works by Mari artists, writers, and poets, but ethnographic material as well. There we find old women's dresses, musical instruments, folk embroidery, and everyday items. Next to the museum is a Sunday school where girls learn to weave belts. In the future, they hope to make dolls from straw and dress them in national costumes. Пашкуда родня хнавле. Тагача пура каракмара мулендеште айо. Тишке мара елан едер везвля погненет. Тагача менмен кого сенделекеште де Республика Штат, кого айо ертерелтеш. Ти айом шукан семен район леште, калавлеште ертерет. А мемнен традиции семен каракмаршка, мара айом ертереш манан Силен Республика ogollegetsен толет. Pagaalame Mari Plak, kallid Marid, armas Mari rahvas. Если бы знали бы, что я, как эстонец, здесь чувствую. Песня – это сила народа, это дух народа, это любовь народа. Спасибо вам, успехов, с праздником!
Мары халық, күрі кечі коғықынавлы, титылышты, дела шокшын, коғы сила, дәтек титыл сотимдары, мәмнен мары мүләндінем, и үжеш, шкедокыжы пуры шүмен дә соты янген едемлем. Jak Prozes, chief of the Finno-Ugric Foundation, brought the symbolic fire of the Estonian Song Festival to Mariel. The Mari Song Festival became a major cultural event. This led to the creation of many choirs. New folk music ensembles and folk dance groups were founded. The zither is an old Finno-Ugric folk instrument. People play it in a horizontal position. It has been compared to a harp. For more than 20 years, in the Hill-Mari village of Jolasal, there has been a children's zither ensemble. Тянзылныда Jolasal музыкальный школын кәрш мастарвлә шынзет. Кәрш ансамбль лемже шажарвлә, малын шажарвлә, әкәк шажарвлә. Алын гене семьяшты икде кугурак кедерже толеш гене, изиже толын обязательно. Кәршым тамден котлышами. Котлышами тамден, атышкевекші шукыты мен амын микряк музыкальный школышты Тамара Андреевна ягелдина доны. Мен ученицем Куприна Юля. Тмен тартушты. Теде мәләнне кілім іштәш палшен, сету кілім качаш. Мәтішкі кокене каштынна, и токына толынт кокене. Вариш кәнінне пәлім олна финский кәрш кантелистледон, эстонский кантелистледон тоже кашмашты вариш, шакташ вариштын инструмент швед. Ямы инструмент идылыш когын. Тиде пурышка, тамагайн сотышка призывайн инструмент. Камалтышышка. Вот, ну те, что живет, драмешле допускал тел, ти дал пюрга дела. Вот пюрга, блядь, и камалмашта шактенет, котлышы курамын покшал нажатычы, алынет марштат пюрга кершмастар, блядь, драмешле. Алык маршты, кодын талын пюрга, блядь, вот той демар, алын кон яжу кершмастар. Jolasal музыкальный школшты, Арвезевля толнат, канамнене толнат, нинлен кон шука шайштанам, что ти пюрги инструмент, кон шука фотокарточка манчкенем. Мемнен мар кершне тоже пюргевля дока виспачаш. Вот идем мен цели малышкаст. The history of the zither goes back about 1,000 years. This instrument is used while playing folk songs and telling tales. Zither folk melodies and lyrics were always close to the hearts of the people. Zither makers passed their knowledge from generation to generation. The Hill Mari village of Yuljali is famous for a person who builds Mari zithers. У меня отец закончил музыкальную школу в Козьмодемьянске в 1932 году. Но когда он пришел с войны, я немножко начал приглядываться к его работе, и я уже самостоятельно стал делать инструменты. И в основном на Микряковской стороне, Ялатский район раньше был, там их реализовывал. Здесь непосредственно с первых же дней я организовал мастерскую
по изготовлению музыкальных инструментов. Валяется доска полена, мне как-то душа даже болит вот за это. То, что мы даже хорошую древесину топим в печке. Последователей-то трудно найти. Я вот обращался в отдел культуры, тоже говорил, давайте мне, говорю, людей, говорю, кого-нибудь там 2-3 человек, не больше, говорю, 2 хотя бы. Да хотя бы 1 даже, если бы был. И то бы было большое дело, чтобы кого-то научить этому ремеслу. В общем, как-то сейчас обстановка, видимо, такая. Серьезно к этому делу почему-то не больно подходит. The master craftsman is also affected by the economic crisis. The demand for the instrument is dropping every year. This year, the zither maker has made only 2 instruments, and they remain unsold. Robert Kashutin can't live without his woodworking. Early every morning, he returns to the workshop. Eston tegen kogom ayom tengan bilen şüdegam lıyıştemin. Amelen içe kamşi veretemiş. Sendon netide mara halakın körgüzüm lülte. Şkem mentalitet şapkanam mara halakın şümje oyhajı susujı tide veriş poğnamaş ançıktaş. Mara halak ançık kalaş puyrmaşıjı ulu. Men daha piş susolam piş nyanin godam. Ayoşka tolşvelen iktet ördüje şakotip körgüsüste pakala vidaš, šeška, ublem lăktaš, volodavlem pogaš, țămăraș, biscontite, palșa. Концертенме пешка корсена шукрашым корсенами район Лашке, Линна Голландия штелиме, Испания штелиме, Венгрия штелиме, Финляндия штелиме, Сонкалы клан таланена пегада тазалакам, Минандек жучканаракан толашта, Палаш мулана унын кулеш историяшта, мевете и кала колона ожна подля еленна, сандене вот кузе орнысы илышым, сайрак палаш манын, мулана ваш кылым кушаш кулеш, ваш унала кошташ кулеш. The Hill Mari Open Air Museum is located in a picturesque place with a beautiful view. Wonderful nature surrounds the museum and makes unforgettable impressions on visitors. It is the main location where the Hill Mari preserve traditional wooden houses and farm implements. Etnograficzny muzej paćma tržim dekšude kentekšlu kamša in. Kazmudimjan skalatenem neršute I jubilešim peldertin. Mara sola kudviče. Me antalnana kogo pırt
Ти пёртым отар солагысын кантыма, пёрт стройма тыжем дек шӱдылат кандекшымше ин. Тома ваштареш куда, мӱгреп куда верлӓнӓт, станоквлӓм перегӹмӹ левӓш, вольыкым мурдымы сарай дӓ арававлӓм дӓ тирлӓм перегӹмӹ вӓр. Кудышты первиӓт дӓ кӹзӹтӓт качкаш шолтат. Изи падеш шлӓн качкышым шолтат, а когоэш вольыклан. Кого скамейкывлӓштӹ шӹнзӓ первишӹ хӓдӹрвлӓ, шун коршоквлӓ, шӹшер коршоквлӓ, пун плошкавлӓм ужына. Кызмедемьянск халалан кӹзӹт 902, а мӓмнӓн музейлӓн 2. Музейым пачмашты дӓ тӹдӹн анзыкла виӓнгдӹмӓштӹжӹ шукы силажым пиштен Михаил Платонович Романов. Тӹдӹ кӹзӹтӓт пӓшӓлӓ музейӹштӹ. There is a working windmill, a blacksmith shop, and a couple of beehives at the museum. The smoke sauna, situated not far from the well, especially fascinates people. Садышты цилӓжӹ нӹл группа. Садикшӹн лӹмжӹ изи мӱкшлешӓт, группывлӓжӹнӓт лӹмӹштӹ Макы, Ландыш, Василек, Изи мӧр. Тетя садышкы тагачы кечеш 52 сола гӹцӹн тетявлӓ каштыт. Мӓмнӓн тетя садыштына изи музейнӓ улы, кышты комы стан, тошты годшы хӓдӹр, выргемвлӓ, мӹжӓр, шавыр, мӓ шукы пӓшӓм, мары традицим, мары овуцам тетявлӓлӓн перегӹмӹ шотышты ӹштенӓ. Тетявлӓ тидӹм цилӓ пӓлӹштӹ манын, нӹнӹлӓн шӹрерӓкӹн тидӹм анжыкташ келеш. Тӹнӓм веле мелӹн лит ӹшке мары халыкышты докы. Тетявлӓ, тӓ махань республикышты лире? Республикышты ӹленӓ. Мария республикынаш махань столицыжы ыльы? Йошкар-Ола. Махань районышты линӓ? Кырыкмары районышты ӹленӓ. Шачынам мӹнь кырык сиреш, ӹлем кырык сирӹштӧ. Кырык марла лыдам сирен, мырым шӱм вашток. Мӹнь тагачышке туан велшкем толынам, ти Каракмареш шачынам, и ти кого айом мӹньӹн сола гӹц толшы кӓрш мастар ансамбль пачы. Тидӹ мӹньӹм пиш когонок куандара. Комшыгенӓ ти сӹлнӹ вӓрштӹ ти айо эртӓрӓлтеш, а кого техень мыры айо семӹньжӹ. Мӓ танамшынок эстон халыкын мыры айожым анженнӓ. И тагачы Эстония гӹцӹн тыл толы, и мӓ туваймаштына карык мары дӓ вес мары халыкат техень кого хорымок эстонистышкани погал еш.
The tradition of song festivals that came from Estonia to Mariel acquired a new meaning there. While the Estonians consider the song festival to be a basis for national awakening, this event also symbolizes the beginning of summer for the Maris. After the Mari Song Festival comes the Day of Flowers. This tradition has existed for 100 years. The Mari people want to keep their song festival tradition alive from now on.